Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya and all leaders, na wananchi wenzangu, mjambo. Your Excellency, umeongelea maneno ya NHIF ni kama wewe ni daktari, and I'll not go back to what you have discussed with my colleague ambaye ni mtu wa bodaboda, lakini nitaongezea kitu moja kwamba na kwanza nijiintroduce pole. Naitwa Dr. Moora Samuel. Nilifanyia wananchi kazi kutoka 2013 mpaka 2018 kama the Chief of Staff for Health. Naelewa shida zote za afya hapa Nakuru County, na ndio maana niko hapa kuongelea UHC. So Your Excellency, umeongea kuhusu NHIF, nitaongeza tu moja. Hakikisha kwamba hii ndio uchaguzi ya mwisho ya NHIF. Tusiongelee NHIF tena. Wananchi wamesema mfuko inatoboka, hospitali ni moja inatoboa. Kitu kingine kuhusu NHIF, Your Excellency, kabla weke hii pesa yote, hakikisha kuna reforms. Hata sisi kama wafanyakazi wa afya, hata hospitali za umma pia wako na roadblock. Utapata hospitali moja imekuwa reimbursed mara 10, ingine imekuwa ikitisha reimbursement na haijapewa sababu hajafungua ile roadblock. Kuna shida nyingine pia ya accreditation. Unapata ya kwamba hospitali kidogo ndio ukue na NHIF lazima ukue level 3. Hiyo ni kusema uko na theater, uko na inpatient. Watoto wetu sasa wanasoma medicine, wanamaliza shule wapati kazi. Akienda afungue hospitali yake, ako na license zote. Dentist akifungua kliniki yake, nurse akifungua kliniki yake kwa mashinani, haezi pewa accreditation ya NHIF. Lazima uwe na hospitali kubwa yenye watu wadogo haezi afford. Kwa hivyo kufanya hiyo NHIF itakuwa imesaidia sana. Ya pili ni watu wanaitwa community health volunteers. Na hii ya community health volunteers ilikuwa mradi katika UHC na ilikuwa imepewa pesa. Hawa community health volunteers hawataki kulipwa. Nakuru peke yake tuko na 10,000 community health volunteers. Kenya mzima tuko na more than 300,000. Wanataka tu stipend 5,000. Akienda kuona mama mboga kwa soko kumpima pressure, ananunua lunch anakula. Saa hii wanafanya kazi ya bure na wanakuja kwa manyumba zetu, watu waelimisha kuhusu maji safi, venye tutachemsha maji tukunywe, lakini wakati anakuja hata airtime ya kupigia simu kama huko hajapewa na serikali. Pia community health volunteers katika hiyo mradi ya UHC walikuwa wanafaa kupewa basic equipment ili ya kupima pressure. Ndio mtu wa pikipiki akiumwa na kichwa si lazima aache kazi aende hospitali. Kwanza anaweza pimiwa hapo kwa soko, kama ni mbaya anakuwa referred. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba ukichukua serikali irudisha hii program ya UHC, ya NHIF na pia ya community health volunteers. Your Excellency, ingine nitakwambia na hii ni ya Nakuru sana, kuna hospitali 3. Hizi hospitali zingine Madam Governor, hizi atawezana nazo, utaisikia complain. Lakini kuna hospitali ya PGH Nakuru ambayo ina provide services kwa 8 counties. Walikuwa wanapata grant ambayo inaitwa conditional grant ambayo imeondolewa, na Kenya itaendelea ni kwamba services zitarudi chini ama bei itaongezeka. Hii hospitali haiwezi simama na county peke yake, lakini tunataka ibaki kwa county because our center of excellence. Hospitali ya Gilgil ndio hospitali ya pili ya mental health in Kenya. Na sasa mental health ya ushuru iko mbaya sana. Hiyo hospitali inahudumia Kenya nusu. Madhara inahudumia upande moja, Gilgil upande mwingine. Haina grant imepewa, ipoe grant ili iweze kusimama, na ya mwisho ni Naivasha ambayo inahudumia kaunti 4, pia angaliwe. Ya mwisho na hii ni ya wafanyakazi wa afya, hawangeweza kufika hapa because of intimidations zenye ziko hapo. Akionekana hizi poa promotion, wameumia sana. Najua hii ni ya governor, lakini Your Excellency pia utengeneze policy. Wamelia sana, tumelia sana, kaa nao. Sikia matatizo yao. Na wakati pia kaunti zako zinapata serikali, kwa unaita governor, unamuuliza wafanyakazi wako wa afya wanaendelea aje. Sababu wananchi hawezi poa services, na services ya health ni life saving, na mtu mwenye hajaridhika. Nakuru sasa utapata kuna mtu ameajiriwa kwa ward, analipwa 15,000, the same ward ni nurse mwingine 30,000, the same ward mwingine 50. And we agree with you that the whole universal health coverage plan must be accompanied by appropriate reforms to make sure that it is fit for purpose. Accreditation. Tumekuwa tukiongea na watu wa NHIF na nilipata hata kujua ya kwamba wanalipisha. Hati mtu ukitaka kuwa accredited to NHIF unalipa 60,000. Na you are offering a service.
you are offering a service. Who should be paying who? You know, because bila ya hiyo hospitali, the service cannot be available. So we will relook into that whole space. Na hata accreditation in terms of what level of facility can benefit. Ili pale pia tufanye jambo la bottom up. Yule ambaye yako chini zaidi tuweze kumsaidia, hata kama ni daktari, kama ni dentist, ndio pia tuweze kumuinua. Alafu ya mwisho, what ideas do you have about reforms in KEMSA and purchase of drugs? Unaweza kutuambia, do you have any ideas? Do you have any suggestions? Unaweza kutusaidia hapo? Thank you, Excellency. Kuhusu reforms za KEMSA, the first thing that we need to reform KEMSA, it needs to be addressing the needs of the county. Ukipata sahi KEMSA venye inafanya kazi kama ni bodi ya KEMSA, kuna representative wa county lakini hajatoka county, haelewi maneno ya county. Wacha governors wakae chini, mmoja wao ama sisi mmoja akae kwa hiyo board. Utapata ya kwamba watu wana report kwa media kwamba order furate, madawa yenye imepatikana, ukitisha madawa ya milioni 100, unapata madawa ya milioni 20. Hiyo madawa milioni 80, mgonjwa hizi simama angoje, ati ile siku dawa itapatikana ndio atapona. Kwa hivyo the first reform ni kwamba wacha counties zikuwe represented kwa board ya UHC. Ya pili, waache kusumbua wafanyakazi wa KEMSA. Tunajua nani alipora KEMSA. Mtu wa kufagia na wa kupika na wa kuosha hakupora KEMSA. Kwa hivyo reforms ile genuine ya ukweli ianzie juu. Economy tunaanzia chini, reforms ianzie juu. Wale wako huko juu kwanza wangolewe, ndio KEMSA iweze kusimama. Tumekuwa tukifanya reforms for more than 2 years in KEMSA na hakuna kitu inaendelea hata sasa hivi. Watu walifukuzwa wakaambiwa waende nyumbani, lakini hata ukienda huko hakuna kitu inaendelea. So your excellency, address the governance in KEMSA, you'll have addressed everything else. Thank you. One more, just to benefit from your insight again, Dr. Maura. Community health volunteers. What are your suggestions as somebody who has operated in that field in terms of stipend? What do you think? And then secondly, what do you also, mawazo yako kuhusu cash transfer ambayo kiasi kikubwa iko pale kwa watu ambao wanalipiwa pia NHIF. Can you speak, unaweza kuzungumzia jambo hilo to the extent that you know? Thank you, Excellency. First of all, ya community health volunteers, hawataki pesa mingi. Wakati Nakuru County ni kwanza ni confirm, wakati madam alikuwa speaker, kuna mjadala ambayo ilipitishwa na bunge ya kwamba wapewe stipend. Na tukafanya a lot of feasibility studies. Back in 2015-16 ilikuwa 2,000 na ilikuwa kuja around 200 million. Sasa uchumi imeenda chini. Kwa hivyo wakipata 5,000 na hata ukiuliza watakwambia 5,000 kama ya kuanza, wanapata 5,000 kwa mwezi kama stipend, itawasaidia sana. Ili wakati tunamwambia dedicate a day every day, siku ya soko kuwa kwa soko na watu wa soko, ikuwa hata anaweza jinunulia lunch. Kwa hivyo tukianza na 5,000 tutaweza kuangalia, alafu baadaye tunaweza review. Na hiyo excellency pesa iko. Nakuru County, na hii ni study ya World Bank, loses $1 billion every year, $1 billion shillings every year because of poor sanitation alone. Na hiyo ni one component of community health yenye watakuwa wanafanyia. So hii 1 billion imetosha walipo hiyo 5,000 kwa mwezi. Ya pili, your excellency, na hii ya maneno ya cash transfer inasaidia sana. Wakati wakongwe na watu wenye wajiwezi wanapata hii bima ya afya. Because what has been happening before, na nimefanya kazi kwa hospitali Naivasha na Mathare Hospital Nairobi for a long time. Wakati huyu mkongwe anakuja analetwa mwenye ajiwezi, analetwa na majirani, anakuwa mwenye hospitali, anakuwa ni mali ya hospitali. Hata akipona arudi, sababu hakuna mwenye hata anataka kumchukua. At least akipata hiyo kadi aweze kulipa, hospitali atatoka with dignity. Sababu wakati daktari ameona mgonjwa wako na hajui aletwa na nani na hajui ni wa nani, kitu ya kwanza unamwambia ni alipe bill. Hata elewi bill ni nini. Kwa hivyo hii program hata kabla kila mtu apate kadi, tuhakikishe the most vulnerable in the community watu wako na kadi, sababu hospitali ni mahali inafaa kuwa ya dignity na ni mahali ambao wanapata a lot of indignity, sababu hii maneno ya bill ya hospitali. Asante your excellency. Pengine nimalizie kwa kuambia kwamba just to give you assurance that I am aware
that about the Gilgil Mental Hospital, and we will certainly sort it out and give it a proper grant that itatusaidia kwa mambo ya mental health. We will reinstate maneno ya grant kwa the big hospitals yenye county cannot carry on its own. So maybe those are two issues I would want to bring to your attention, and I'm happy that you appreciate ile malipo ya NHIF for the vulnerable. Maybe just to ask, are you aware of any challenges on that mambo ya cash transfer? Do you have any idea? Yes, Your Excellency, thank you. One of the biggest challenges that has been there, na nimeinteract na watu wa NHIF, ni kwamba ile mfumo anatumia ya kuenlist watu hawaendi kwa wananchi, kwa hivyo waelewi nani ana enlist. Unapata ya kwamba wametuma pengine chief, for example, nipeane kama example, ni ndugu zetu, unapata amejiweka mwenyewe na yeye ako na NHIF ya serikali. So wakati serikali ina target kuwa na watu 1 million, wakati wameenda kwa database wanapata wale watu wako eligible ni 200,000. Kenya ningeuliza wacha hii kazi ya kuidentify wenye wanapata ifanywe na county government in collaboration with the NHIF. Sababu MCA anajua watu wake na MCA is a political leader. Kwa hivyo MCA akiandika bibi yake ama kazini yake tunajua yeye tutamhold accountable. Lakini chief utampeleka wapi? Hakuna mahali unaweza mpeleka. So let the program also have a blend of both technical staff and also political leaders for accountability. Thank you, Excellency. Madam Governor, okay. Tuko na Governor Mutua hapa, ako na some suggestions. Ningependa kuchangia kidogo. Jina langu ni Alfred Mutua, and I get excited when I talk about healthcare. Daktari umeongea sana kuhusu the curative area, but not about the preventive area. We talk about level 3 and above. And you know the idea is to move our people to be treated before they can get up there. The preventive, you talk about the CHVs. What can we do in that area of preventive so that we don't treat people? So, thank you. Thank you, Governor, for that question. The first thing that we need to do is, we already have CHVs in the country, only that, like the ones we had in Nakuru, 10,000, nobody knows where they are because we are not engaging them. The first thing is to engage these people, wakwe kwa database with a proper stipend, kwamba mtu hata yako accountable. Ya pili, kuna ile training, na manyo iko afya house, kuna ile training ambayo anafaa kupewa, akienda pale kwa soko, si anaangalia uchafu, anaangalia magonjwa ya pressure, magonjwa, so anatrainua vizuri na anakuwa hizo tool ambazo anaenda nazo, wakati ana evaluate kama ni environment usafi, anaangalia vizuri na hiyo kitabu. Sasa hawana hizo. Okay. Na ingine ya mwisho ni kwamba lazima tuajiri more nurses and public health officers at the lower health facilities. Sababu community health volunteers, they have to report somewhere. Na wakati wana report ama wana refer wagonjwa, sasa ukikuja na Excellency, you need to enforce this. There's a policy on staffing norm. Unapata sasa hii health center iko na nurse wawili na inajiita health center, whereas they should have a minimum of 12 nurses. So wakati ya community health volunteers sasa wana refer wagonjwa, wakati wanaleta hizi ripoti kuhusu sanitation, magonjwa, wamama wetu ambao ni wajawazito wako waje, unapata daktari hayuko sababu wako overwhelmed. Kwa hivyo tufanye hiyo maneno tatu, nafikiri hiyo community health service itakuwa successful na tutaweza kusucceed kwa prevention. Thank you. Lastly to Governor Kihika, my friend. We have been a bit successful in Machakos in healthcare. And I'm not praising myself, but I have ambulances in every administrative location carrying people for free. About 100 ambulances. And I'm willing to work with you in Kenya Kwanza so that we can also bring the same to Nakuru. So that hakuna mama nazalia kando ya barabara, watu wanabebwa bure na ambulance, na wanatritiwa bure wakifika hospitali, and all those things. Do you have a plan on how to move people from death to life as part of the program for your people? Thank you, Governor Mutua. That's a very, very good question and comment as well, because I believe and I know in most parts of Nakuru County we do not have ambulance services. Na kwingine where there is, I'm told people are asked to first pay before they can be taken to the hospital. So what we shall be doing is making sure that nobody pays to be taken to the hospital.
because we must provide these health services to our people. Now they pay taxes, and that should be some of the services that these taxes take care of. So with that said, I would really wish then when the time comes, we work together so that we can make sure, in addition to having ambulances across the county, we also upgrade our health centers and our hospitals as well, so that when our people go, they are able to get treated. For now, I'm hearing in a lot of the hospitals, watu wetu wakienda ni panado wanapata. So I want that to be a thing of the past. Thank you. Thank you, and I welcome you to Machakos for, within the next 2 weeks. Kuja kuzushe Machakos, I show you the miracles that we've done there. I will come for benchmarking. Finally, let me assurance to my brother Dr. Mwaura and all the community health volunteers in Kenya that we have undertaken as Kenya Kwanza that we will fast track the legislation that is in Parliament that will provide for training and will provide it for stipend of all community health volunteers, and that we will make it part of our primary health services so that it is available at the very bottom of the pyramid where citizens can have access to it. And then we will negotiate with every county, and we will ensure that that is a service that will be co-funded between the national government and the county governments. So again, just to respond to what you said as Dr. Mwaura. And then secondly, listening to you about KEMSA, we will reform KEMSA and get rid of conflict of interest and the state capture that is the result of the challenges we have with KEMSA at the moment. So I think that will, it's good we have benefited from your insights and your suggestions. Asante sana Bwana Mwaura. Thank you, Excellency, na Mungu atakubariki because we need that. Thank you.